Everybody, and good Shabbos. It's wonderful to have everyone here as we get ready to begin our service. It's an honor to have Neil Teibel, our cantorial student who's studying at the Jewish Theological Seminary in New York, lead us in services this morning. We're going to begin on page 147, Shochenat. Shochenat marom vekadosh shemo vechatuv ranenu tzadikim b'Adonai la yesharim navat eilah befi yesharim titalal u'divrei tzadikim titbarach u'bilshon chasidim titromam u'bekerev kedoshim titkadash ובמקלות רבבות עמך בית ישראל שוכן חובת כל היצורים לפניך אדוני אלוהינו אלוהי אבותינו להודות להלל לשבח לפאר לרומם להלל לברך להלל ולקלס על כל דברי שירות ותשבחות דוד בן ישי עבדך משיחך ישתבח שמך לעד מלכנו ברכות והודאות מעתה ועד עולם ברוך אתה אדוני אל מלך גדול ותשבחות אל ההודאות אדון הנפלאות הבוחר שירי זמרה מלך אל חיי העולמים. Please rise. יתגדל ויגדל שמי רבה בעלמא דברך ירותי וימליך מלכותי בחייכון וביום אחון ובחייך בית ישראל בגרב בזמן קריב ויאמרו אמן בגרב בזמן קריב ויאמרו אמן יש מירב המבורך לעולם ועולמי עלמיה יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתהלל שמי לקודשה בריחו לעילה מן כל ברכתה ושירתה תושבחתה ונחמתה דמירן בעולמה ויאמרו אמן ויאמרו אמן ויאמרו אמן ויאמרו אמן. ברכו את אדוני המבורך ברוך אדוני המבורך לעולם ועד ברוך את אדוני אלוהינו מלך העולם יוצר אור ובורא חושך עושה שלום ובורא הכל. We continue now, page 150, and you may be seated. אפס ברצך גולנו לימות המשיח אין דומה לך מושיענו לתחיית המתים אל אדון על כל המעשים ברוך ומבורך בפי כל נשמה גדלו וטובו מלא עולם
דת ותבונה סובבים אותו, המתגאה על חיות הקודש ונדע בכבוד על המרכבה, זכות ומשול לפני כיסו, חסד ורחמים לפני כבודו, טובים מאורות שברא אלוהינו, יצרם בדעת בבינה ובהשכל, כוח וגבורה נתן בהם, להיות מושלים בקרת תבל, מלאים זיו ומפיקים נוגה, נאה זיום בכל העולם, שמחים בצאתם וששים בבואם, עושים באימה רצון קונם, ובכבוד נונים לשמו, צולה ורינה לזכר מלכותו, קרא על השמש ויזרח אור, רע והקין צורת הלבנה, שבח נונים לו, כל צבא מרום, תפארת וגדולה, שרפים ויופנים וחיות הקודש. אל אשר שם מכל המעשים. תפרח מושיע שבח מעשה ידיך ועל מורי אור שעשית יפרח הסלע. Page 153. וכולם פורחים מפיהם בקדושה ובטהרה, בשירה ובזמרה ובזמרה, בשירה ובזמרה ובזמרה, ומברכים ומשבחים ומפארים ומעריצים ומקדישים וממליכים את שמם. להקדיש ליותרם בנחת רוח, בשפה ברורה ובנימה קדושה, כולם כאחד עונים ואומרים ביראה, קדוש 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 אדוני צבאות, מלוך כל הארץ כבודו, גפנים וחיות הקודש ורעש גדול מנסים לעומת שרפים, לעומתם משבחים ואומרים ברוך כבוד אדוני ממקומו. אור חדש על ציון תאיר, ונזכה כולנו ונראה לאורו, ברוך אתה אדוני יוצר המאורות. Page 154. והביאנו לשלום בארבע כנפות הארץ, ותוליכנו קוממיות לארצנו, כי אל פועל ישועות אתה בנו, בחרת מכל עם ולשון, וקרבתנו לשמך הגדול, סלע סלע באמת, להודות לך וליחדך באהבה.
אתה אדוני הבוחר בעמו ישראל ואהבה שמע ישראל אדוני אלוהינו אדוני אחד ואהבת את אדוני אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום על לבביך ושירתם לבניך ודיברת בם בשיטתך בביתך ובלכתך בדרך ושוכבך ובקומך וקשרתם להיות על ידיך והיו לטוטפות בין עיניך וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך ויאמר אדוני אל משה לאמור דבר אל בני ישראל ואמרת עליהם ועשו להם ציצית על כנפי בגדיהם לדורותם ונתנו על ציצית הכנף בתל תכלת והיה לכן לציצית וריתם אותו וזכרתם את כל מצוות אדוני ועשיתם אותם ולא תטורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם אשר אתם זונים אחריהם למען תזכרו ועשיתם את כל מצוותיי והייתם קדושים לאלוהיכם אני אדוני אלוהיכם אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים להיות לכם לאלוהים אני אדוני אלוהיכם אדוני אלוהיכם אמת לדור ודור קיים שמו קיים וכריסטון הכל מלכותו ומורתו ליד קיימת לחיים קיימים עודנו מצילנו מעולם שמך אין אלוהים זולתך Middle, page 157. משה ומרים בני ישראל הכנו שירה לשמחה רבה ויאמרו כולם מי כמוך באלים אדוני מי כמוך נדב הקודש דור התהילות עושה פלא שירה חדשה שבחו גאולים לשמך שפת הים יחד כולם הודו והמליכו ויאמרו אדוני ימלוך לעולם ועד
אלוהי חינומך, יהודה וישראל. גואלנו, אדוני צבאות שמו, קדוש ישראל. ברוך אתה אדוני, ישראל. ברוך אתה אדוני, אלוהינו ואלוהי אבותינו, אלוהי אברהם, אלוהי יצחק, אלוהי יעקב, אלוהי שרה, אלוהי רבקה, אלוהי רחל ואלוהי לאה. האל הגדול, הגיבור והנורא, אל עליון, גומל חסדים טובים וקונה הכל, וזוכר חסדי אבות, ומביא גואל לבני בניהם, למען שמו באהבה. מלך עוזר חוקר מושיע ומגן. ברוך אתה אדוני, מגן אברהם ופוקד שרה. אתה גיבור לעם אדוני, מחיי מתים אתה, רב להושיע. משיב הרוח ומוריד הגשם, מכלכל חיים בחסד, מחיי מתים ברחמים רבים. סומך נופלים ורופא חולים, ומתיר אסורים, ומקיים אמונתו לשני עפר. מי כמוך בעל גבורות ומדום מלך, מלך ממית ומחיה ומצמיח ישועה, ונאמן אתה להחיות מתים. ברוך אתה אדוני, מחיי המתים. נקדש את שמך בעולם, כשם שמקדישים אותו בשמי מרום, ככתוב ליד נביאך, וקרא זה אל זה ויאמר, קדוש 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 אדוני צבאות, מלוך כל הארץ כבודו. אז בקול רעש גדול, אדיר וחזק משמיעים קול, מן השאים לעומת שרפים, לעומתם ברוך יאמרו, ברוך כבוד אדוני ממקומו. ממקומך מלכנו תופיע ותמלוך עלינו, כי מחכים אנחנו לך. מתי תמלוך את ציון, בקרוב בימינו לעולם ועד תשכון. תתקדש ותתקדש בתוך ירושלים, ירושלים עירך לדור ודור, לדור ודור, ולנצח ולנצח נצחים. ועינינו תראנה, תראנה מלכותך, כדבר אמור בשירי עוזך. ועינינו תראנה, תראנה מלכותך, כדבר אמור בשירי עוזך. על ידי דוד, על ידי דוד, על ידי דוד, משיח צדקך. ימלוך אדוני לעולם אלוהיך ציון, לדור ודור, הללויה. לדור ודור, לדור ודור,
לדור ודור נגיד גל לך, לדור ודור, לדור ודור, לדור ודור נגיד גל לך, ולנצח נצחים, ולנצח נצחים, קדושתך נקדיש, ושכחך אלוהינו מפינו לא ימוש, לעולם לעולם ועד, לדור ודור, לדור ודור, לדור ודור נגיד לך, לדור ודור, לדור ודור, לדור ודור נגיד לך, כי על מלך גדול, כי על מלך גדול, גדול וקדוש אתה, ברוך אתה אדוני האל הקדוש. Now we continue with the Kaddish Shalem, page 167. יגדל ויגדל שמי רבם, באלמד יברח ירותי, וימליך מלכותי, וחייכון ובימכון וחי לכל בית ישראל, בגדה בזמן קריב, ואמרו אמן. יהי שמי רבם מברך, לעולם ולעולמי יתברך. יברך וישתבח ויפר ויתומא וינשא, יתהדר ויתעלה ויתהלל, שמי לקודשם בריחו. לילה מכל ברכתה ושירתה, שושלחתה ונחמתה, עד אמירן ועלמא, ואמרו אמן. תקבל סרטון ואותון לכל ישראל, קדם אבוני ושמיה, ואמרו אמן. יש למה רבה משמיה, וחיים עליה ועל כל ישראל, ואמרו אמן. עושה שלום במרומיו, הוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל, ואמרו And we're now ready to begin our Seder Kriyat HaTorah, our Torah service for this morning. We begin at the top of page 168, Ein Kamocha. Ein kamocha, Elohim Adonai, ein kemasecha, malchutecha, malchut kol olamim, umemsholtecha bechol dor vador. Adonai melech, Adonai malach, Adonai imloch le'olam va'ed, Adonai ozeh amo yiten, Adonai yevarech et amo v'shalom.
ונישא אדון עולמים. Please rise. ויהי בנשוא אהרון ויאמר משה קום אדוני ויפוצו אויביך וינוסו משנאיך מבניך כי מציון תצא תורה כי מציון תצא תורה ודבר אדוני מירושלים ברוך שנתן תורה לעמו ברוך שנתן תורה לעמו ישראל בקדושתו. ולשמי קדישה יקירה אנא אמרתו שמכון ביונה רחץ ולשמי קדישה יקירה אנא אמרתו שמכון ירא וקדמך תפתח ליבי בהורייתא ותשי משלין דליבי בליבה דכל עמך ישראל ותבוא חיים ולשלום אמן. שמע ישראל אדוני אלוהינו אדוני אחד. אחד אלוהינו גדול אדוננו קדוש שמו. גדול אדוני איתי ונרומם שמו יחדיו. לך אדוני הגדולה והגבורה והתפארת והנצח וההוד כי כל בשמיים ובארץ כי כל בשמיים ובארץ. לך אדוני הממלכה נעשה לכל ראש רוממו אדוני אלוהינו וישתחוו לאדום רגליו קדוש הוא. רוממו אדוני אלוהינו וישתחוו להר קודשו כי קדוש אדוני אלוהינו. And you may be seated. This week in the Torah, we're reading the Parsha of Toldot, which begins, Ele Toldot Yitzchak ben Avraham. This is the story of Isaac, son of Abraham. And indeed, the entire Parsha is dedicated to kind of the origin story of Isaac. We get the conception of him and his brother, which is not without its own difficulties for their poor mother. I can definitely feel that pain personally. We get their youth, we get the stealing of the birthright and the blessing. We get all sorts of drama that takes this parsha takes us from literally before or just as these boys are conceived right through the running away and the escape of Isaac. You can find this on page 146 in your Chumash.
and you know where it is. ויעזור, ויגעים ישר כל הכוסים בו ונאמר אמן, נקול אלוהינו נקודרה, כאין קרב ימות כהן, ברוך שנותן תורה לעמו ישראל בקדושתו, ואתם מדביקים באדוני אלוהיכם, חיים כולכם היום. Our reader is a member of the Beth Yeshurun Yard Squad, Carly Katz. As the rabbi mentioned, we're on page 146, verses 19 through 22. Baruch et Adonai HaMvorach. Baruch Adonai HaMvorach Le'olam Va'ed. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher bachar banu mikol ha'amim v'natan lanu et Torato. Baruch atah Adonai noten ha'Torah. Amen. Ve'ele toldot Yitzchak ben Avraham. Avraham holid et Yitzchak. Vayahi Yitzchak ben 40 shana. Bekachto et Rivka. Bat betu el ha'arami mipadan aram. Achot lavan ha'arami l'leisha. Vayetar Yitzchak l'Adonai lenochach ishto. Ki akarahi. Vayetar Vayater l'Adonai v'tahar Rivka ishto. Vaytratatzu habanim bekirba v'atom herim ken lama ze anochi v'atelech lidrosh et Adonai. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher natan lanu Torah emet v'chayei olam nata betochenu. Baruch atah Adonai noten ha'Torah. Yamot Levi. For the Levi Leah, we're on page 147, verses 23 through 26. The reader is another member of the Beth Yeshurun Yard Squad, David Katz. Baruch hu et Adonai HaMvorach. Baruch Adonai HaMvorach Le'olam Va'ed. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher bachar banu mikol ha'amim v'natan lanu et Torato. Baruch atah Adonai noten ha'Torah. Amen. Amen. Vayomer Adonai la Shnei goyim bevitnech Ushnei leumim mime'aich yiparedu Uleom ilom yematz ve'rav yavod tza'ir Ve'im le'u yemei hala ledet Ve'hine tobim bevitna Vayetze harishon admoni kulo ke'aderet se'ar Vayikreu shemo Esav Ve'acharei chen yatza achiv Ve'ado achezet Be'akev Esav, Vayikra Shemo Yaakov, Vayitzchak ben 60 shana veledet otam. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher natan lanu Torah emet v'chayei olam nata b'tochenu. Baruch atah Adonai noten ha'Torah. So now we see that the boys have been born and we have them in their childhood. And we see as they grow up, there's a dynamic that starts to be developing between them. But it's not anything that they do, you notice. We have Esau as Esau. He's a skillful hunter, we learn. Jacob was Ishtam. He was a mild man, a simple man. But then we see an interesting line that I always think about when I read this parsha, which is that Isaac favored Esau and Rebekah favored Jacob. And you see that this favoritism that the parents have plays out throughout this parsha, and I think it sets up a very unhealthy relationship between these boys that lasts long after the parents are gone. You can see it if you keep up with the parsha as we go. You'll see little threads of this favoritism woven through. Yom Shlishi. The third Leah is on page 147, verses 27 through 34. Our reader is the Beth Yeshurun Balakore, Rabbi Danny Horwitz. Baruch hu et Adonai HaMvorach. Baruch Adonai HaMvorach Le'olam Va'ed. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher bachar banu mikol ha'amim v'natan lanu et Torato.
Baruch atah Adonai noten haTorah. Amen. Vayigdalu hana'arim v'hi esav v'hi shedet tzaidish sadeh v'Yaakov ishtam yoshev v'halim v'yehav Yitzchak et Esav ki tzayid b'fiv v'Rivka ohevet et Yaakov v'yazid Yaakov nazid v'yavel Esav min hasadeh v'hu ayev v'yomer Esav el Yaakov Haliteni na min Adam hazeh ki ayef anochi al ken krashmo Adam Vayomer Yaakov Michrach hayom et bechoratecha li Vayomer Esav hinei anochi alech lamut v'lama zeli bechorah Vayomer Yaakov yishav ali hayom v'yishav alav v'yimkor et bechorato liYaakov Yaakov Natana Esav Lechem nezid dashim vayochav vayesh vayakam vayelach vayivez Esav et habechorah Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher natan lanu Torah emet v'chayei olam natav b'tochenu Baruch atah Adonai noten haTorah. Amen. We'll pause for a moment in our Torah reading to offer Mishaber for the Cholim, a prayer for those who are in need of healing. I'm going to have this list here that I'll read in Hebrew and in English, and if you have any names that you would like to add, those who are in need of healing, whether it's in their body or mind or soul or spirit, you can feel free to add it when I pause. You can come up here and add it to me personally, or you can add it in your heart. God hears it either way. Mishaber Chavoteinu Avraham Yitzchak Yaakov Sariv Karachav Leah Yivrech Yorpei Et HaCholim Abigail Bat Fredel Abigail Bat Yechevet Azriel Yaakov Ben Esther Toba Bela Rivka Bat Soralea Chana Edka Bat Anshel Leba Misha David Ben Avraham David Ari Halevi Ben Freda David Peritim Bashagolde Etan Navi Ben Harav Saracha Chaya Velev Chaim HaKohen Elia Ben Feester Ephraim Ben Chana Gershon Ben Michael Gitti Bat Ruchel Eva Gerson Karan Bat Miriam Noach Ben Shoshana Noach Pinchas Ben Shoshana Re'ul Baruch Sarah Bat David Vechaya Shabtai Ben Keila Shai Ber Ben Chaim Samson Shmuel Ben Perla Simcha Ben Shepsil Chaim Simcha Michal Tehila Adiela Bat Chana Tzvi Ben Talia Veyitzchak Yechiel Michel Ben Devar Ita Yeshua Ben Yerachmiel Yosef Yaakov Ben Bela Rivka Rochelle Alpert Manny Alvarez Fonda Arts Sham Babendir Eileen Bailiff, Jonathan Bailiff, Rodney Blake, Virginia Block, Shelley Brody, Barbara Brown, Tracy Buryakovsky, Lynn Butcher, Lorraine Klein, Dorothy Davidoff, Marla Davidoff, Nancy Davis, Karina Diechter, Alexander Dillingham, Sandy Douglas, Jeffrey Feinstein, Ella Felch, Paulette Fladowitz, Melvin Fredkin, Dr. Charles Garcia, Joe Gittleman, Nellie Ora Garson, Jack Gladstein, Stephen Glazer, Bruce Goldberg, Shora Godarzi, Karita Goss, Nelson Gruber, David Gurin, Sharon Gurin, Michael Halpin, Abigail Rose Hirschfield, Bennett Preston Hirschfield, Stephanie Hirschfield, Stephen Hunter, Amelia Ip, Marshall Jaffe, Helen Johnson, Richard Johnson, Michael Kirkpatrick, Rochelle Covens, Leona Cooper, Peter Lettissier, Olga Lara, Jimmy Lass, Steve Levine, Marty Levinson, Ivlesi Ocasio Levy, Larry Levy, Sharon Lister, Nate Mansbach, Harvey Matthew, Mike Merkin, Harris Milam, Salvador Mitrani, Yaya Musazadeh, June Otati, Marcia Pepper, Gloria Pepper, Gary Pfeffer, Shelia Plastrick, Harry Pressman, Ida Rosen, Marjorie Rosenbaum, Marvin Rosenberg, Bernadine Rosenblatt, Diane Shapiro, Richard Shapiro, Denise Sharp, Les Haiti Spiegel, Saul Stupnicki, Matthew Harry Strickberger, Lucy Sussy, Sonny Tinker, Judy Turner, Monique Turner, Esther Weinstein, Bernice Wilson, Bess Wishnow. Simcha Ben Devorah, Razel Bat Devorah, Justin Clark, Lexi Clark, Reagan Rowe, Colin Peoples, Rabbi David Moss, and Miriam Bat Mazal. Sorry about that. Yai Musazada, David Musazada, Sybil Anya. Where are y'all from here? Miriam Graber, Bess Wishnow, and Reva Pearl. My wife is from Yafa Bathana, Sonny Bell, She'll Carol be here in a little Wasserstein, bit, Ellen maybe. Kleinman, Richard Abrams, and Stuart Rosenthal. Tamara Bot Julia, Jessica Brown, Ed Gardner, Mark Gardner, Ralph Gardner, Angela Johnson, Debbie Push, Macon Strother, Jackson Dean Wiedekind. Dan Lefkowitz, Karen Saul, Matt Brown, and Kim Kilway. Pedro Ventura. Michael Shoshana
Batova Hadassah, Yeshua ben Abraham, Alan Rosenberg, Ellen Rosenberg, Mike Gordon, Matthew Brandt, Stan Zwieback, Ephraim Eliyahu, Mark Spall, Yitzhak ben Chana Avraham, Lily Batan, Rabbi Official Reza Devorah, Yonatan Reuben, Ben Rabbi Official Reza Devorah, George Hanks Sr., Ken Hanks, David Gerber, David and Trolligator. May the one who blessed our ancestors, Abraham, Isaac, and Jacob, Sarah, Rebecca, Rachel, and Leah, bring blessing and healing to all those in our congregational family who are in need of it, healing of their mind, their body, their soul, and their spirit. May they have refuah shleimah. May they get the blessings that you give all of your children, God. And may those of us who love them feel strengthened in your love as well. Let us all say, Amen. Amen. Yamad Revi. Baruch Adonai HaBarach. Baruch Adonai Baruch Le'olam Va'ed. Baruch Adonai HaBarach Le'olam Va'ed. Baruch Atah Adonai Eloheinu melech haolam asher b'kabanu mikol ha'amim v'notan lanu et Torato. Baruch Atah Adonai noten HaTorah. Amen. Vayihira ba'aretz milvad harav harishon asher haya b'mei Avraham. Vayelech Yitzchak el Avimelech melech Plishtim Grada. Vayera elav Adonai, Vayomer Ateret Mitzrayim Mashkon ba'aretz asher amar elecha gur ba'aretz hazot v'yemcha v'v'rechecha ki lecha l'sarecha etein et kol ha'aretzot ha'el v'akimoti et ha'shvuah asher nishbati le'Avraham avicha v'irbeiti et zaracha kakach v'yashamayim v'natati l'zaracha et kol ha'aretzot ha'el v'yitbarachu v'zaracha Kol goyei haaretz eikev asher sham Avram bekoli vayishmor mishmarti mitzvotai chukotai v'torotai. Baruch Atah Adonai Eloheinu melech haolam asher natan lanu Torah emet v'chayei olam l'tabet arkenu. Baruch Atah Adonai noten HaTorah. Amen. Now the Parsha takes a bit of a break now. It's been giving us the origin story, the background of Jacob and Esau, and then it kind of pauses and gives us a little vignette about Isaac. It's kind of weird. It's just dropped in the middle here, and that's kind of what we're in the middle of literally right now that we're reading in the Torah. And we have Isaac kind of pulls the same stunt that his father pulled. You remember Avraham lied and said Sarah was his sister, not his wife. He was afraid of being killed by Pharaoh. Now we have here Isaac doing the same dang thing. He says, oh, Rebecca, she's very good looking. I had no idea she was so good looking, but she's my sister. And he actually gets caught out in his lie. Remember Avraham, God actually went down and warned Pharaoh before sending, like a plague to his palace. In this case, Isaac is with his wife and he's kissing her as one kisses a wife and not a sister. And Abimelech, who took Rebecca, sees this and is like, that's not your sister, I hope. And they're and they're busted. And this story is just dropped right into the middle of this kind of background of Jacob and Esau. It's kind of funny. And that's what we're reading right now. Yamdu Chamishi. For the fifth, page 150, verses 6 through 12. Baruch Hu et Adonai HaMevorach. Baruch Adonai HaMevorach L'olam Va'ed. Baruch Atah Adonai Eloheinu melech haolam asher bahar bonu mikol ha'amim v'natan lanu et Torato. Baruch Atah Adonai noten HaTorah. Amen. Vayeshev Yitzchak bigrar vayishalu anshe hamakom lishto vayomer achoti ki arele morishti penya hareguni anshe hamakom al Rivka ki tovat marei vayi ki archulo sham hayamim vayashkev Avimelech melech Plishtim ba'ad achalon vayar V'nei Yitzchak metzachek et Rivka ishto, vayikra Avimelech liYitzchak, vayomer hinei ishtecha hi v'yech amarta achoti, vayomer elav Yitzchak ki amarti ben amut aleha, vayomer Avimelech mazot asita lanu kimad, shechav achad amer ishtecha, v'veit aleinu hasham,
Vayitzav Avimelech et kolam lemor Hanogeya Baisha Zehu Vishto Modumad Vayizra Yitzchak Ba'aretz Ahiv Vayimtza Bashanahim Me'asharim Vayavarechehu Adonai. Baruch Adonai HaMevorach, Baruch Atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher natan lanu Torat emet, v'hayeh olam nata b'tochenu, Baruch Atah Adonai noten haTorah. Amen. Yamdu Shishi. For the sixth reading, we're on page 150, verses 13 through 16. Baruch Hu et Adonai HaBorach. Baruch Adonai HaBorach Le'olam Vayed. Baruch Atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher bachar banu mikol amim, v'natan lanu et Torato. Baruch Atah Adonai noten haTorah. Amen. Vayigdal ha'ish vayelech aloch v'gadol ad ki gadal ma'od. Vayilam mignei tzon mignei bakar v'avodah rabah. Vayikanu bo plishtim b'chol habebrot. Asher chafru avdei aviv b'mei Avraham aviv. Sidmum plishtim vayamalum afahar. Vayomer Avimelech el Yitzchak lech meimanu ki atzamta mimenu ma'od. Baruch Atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher natan lanu Torat emet, b'chayei olam nata b'tochenu. Baruch Atah Adonai noten haTorah. Amen. Well, now the whole she's my sister, she's my wife thing has been cleared up. We have way less interesting drama unfolding, though, not completely uninteresting, but much less interesting. There's a fight over water rights. And I don't know why this isn't a bigger deal, because remember, we are, at heart, we are a desert people, and these are people in the desert, and they're fighting over water. And Isaac is known as the well digger. That's really his big contribution in a lot of ways. He's not just someone's son or someone's father. He contributes to our livelihood by providing water. And he goes into the desert, into the wadi, and he digs wells. But everywhere he goes, it seems, especially in the part that we're about to read right now, every time he digs a well and he finds water and it's fruitful, the locals come and say, oh, that's our water. Oh, no, that's water. So everywhere he goes, he digs a well, and it's claimed by the locals. For the seventh day, page 151, verses 17 through 22. Baruch Hu et Adonai HaMvorach. Baruch Adonai HaMvorach Le'olam Va'ed. Baruch Adonai HaMvorach Le'olam Va'ed. Baruch Atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher bachar banu mikol hamim, v'natan lanu et Torato. Baruch Atah Adonai noten haTorah. Amen. Vayelech misham Yitzchak, v'yicham v'nachal kara v'yeshev sham, v'yashav Yitzchak, v'yachbor et beirot hamayim, asher chafru b'mei Avraham aviv, v'yasid mum pelishtim acharei mot Avraham, v'yikra lahen shemot kashemot, asher kara lahen aviv, v'yachboru avdei Yitzchak v'nachal v'yimtzu sham, be'er mayim chayim, v'yarivu ro'ei gerard, im ro'ei Yitzchak lemor lanu hamayim, v'yikra shema ba'er esek ki dasku imo, v'yachberu be'er acheret, v'yarivu gam aleha, v'yikra shema sitna, v'yatek misham, v'yachbor be'er acheret, v'loravu aleha, v'yikra shema rechavot, v'yomer ki ata hirachi v'adonai lanu ufarinu ba'aretz. Baruch Atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher natan lanu Torat emet,
V'chaye olam nata b'tochenu. Baruch atah Adonai noten haTorah. Amen. We rise for Katzi Kaddish. יתגדל ויקדש שמי רבה, ויעמד בחירותי וימליך מלכותי, לחייכון וביומייכון, ולחיי דכל בית ישראל, בגלה בגלה, ובזמן קריב ויאמרו אמן. יהי שמי רבה מבורך, לעולם עולמי יתברך וישתבח יבא ותאמר ונעשה ויתהדר ויתעלה ויתעלה שמר קודשה בריחו לעילה מכל בחטא ושירתה תושמחתה ונחמתה תמירן בעלמה ויאמרו אמן. Please be seated. Yamad Maftir. For the Maftirlia, we call upon Dr. Benjamin Musher. The reading is a partial repeat. We're on page 151, verses 19 through 22. Baruch hu et Adonai Borah. Baruch Hanan Baruch Leolam Vayed. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher bachar banu mikol ha'amim v'natan lanu et Torato. Baruch atah Adonai noten haTorah. Amen. Ve'achbaru avdei Yitzchak banachav vayimtzu sham bermayim chayim. Vayarivu roe gerar im roe Yitzchak lemor lanu hamayim. Vayikra sham ha'be'er esek ki tasku imo. Ve'achbaru beracheret vayarivu gam aleha vayikra shema sidna. Ve'atek misham ve'achbor be'er acheret v'roravu alea vayikra shema rachavod vayamer ki ata hirechi v'Adonai lanu ufarinu bar. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher natan lanu Torat emet v'chaye olam nata b'tochenu. Baruch atah Adonai noten haTorah. Amen. Yam du amag b'vagala. Please rise. You may be seated. The Haftarah for this week is Malachi. Is I say it in English? Malachi. It's easier in Hebrew sometimes. And we take a little bit of a break from our usual Haftarah, kind of, doom and gloom, and if you don't listen, then God will be mad at you. And we kind of get a little bit of historical perspective here. We've got the Jews, the Israelites, and the Edomites. And the reason this is the Haftarah for this week is because we, the Jews, are descended from Jacob, and we believe that the Edomites are those who are descended from Esau. So our historic rivalry with these people is seen reflected in the rivalry, the contentious relationship between Jacob and Esau. But that's not even the most interesting thing about this Haftarah. I don't always like a lot of Haftarah. They're very repetitive. But this one's interesting because you'd think the emphasis would be on, well, you should sacrifice to God, and God wants you. Oh, you Jews, you're so wonderful because you should do these great things, you Jews. But that's not what happens in this Haftarah. In this one, God is saying, oh, you Jews, I wish you would just lay off the sacrifices. If you're not going to mean it, basically God says, if you don't mean what you say, then don't do it at all. I'd rather have my, what's the English word? My tabernacle, my altar just be bare and nothing happening on it, than listen to y'all do what you're doing down there. And God actually says, the nations, and we know the nations is code for the non-Jews. The non-Jews serve me better
They're more pious in so many ways than you, these non-Jews, which I think is interesting. This is what our Haftarah is coming to teach us, the Jews, on this day. We're reading Parshat Tolda. You can read the Haftarah on page 163 in your Chumash. That's in Malachi 1:1. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher bachar b'nvi'im tovim v'ratza v'divrehem hanemarim be'emet Baruch atah Adonai habocher b'torah u'Moshe avdo u'Yisrael amo u'b'nvi'ei ha'emet v'tzedek Masa dvar Adonai el Yisrael biyad malachi Ahavti etchem amar Adonai V'amartem b'ma'avtanu Halo ach Esav liYakov Neum Adonai Va'ohavet Yaakov Vet Esav saneiti V'asim et harav shmama Vet nachalato letanot midbar Ki tomar Edom roshashnu V'nashu v'nivne choravot Ko amar Adonai tzvaot Hema yivnu v'ani eros V'karo lahem gevur yisha V'ha'am asher za'am Adonai adolam Ve'enechem tirena Ve'atem tomru yigdal Adonai Me'al ligvul Yisrael Bein yechabed av Ve'eved Adonav Ve'imav ani aye chvodi V'im Adonim ani aye morai Amar Adonai Tzvaot Lachem HaKohanim Bozei Shemi V'amartem Bame Vazinu Et Shemecha Magishim Al Mizbechi Lechem Migoal V'amartem Bame Geal Nucha Be'emorchem Shulchan Adonai Nivzehu V'chi tagishuni ver lizboach ein ra V'chi tagishu piseach v'chole ein ra Hakrivehu na lefechatecha Hayirtzecha o hayisaf anecha Amar Adonai tzvaot Ve'ata chalona afnei vichaneinu Miedchem ha'ait hazot hayisa mikem panim Amar Adonai tzvaot Mi gam bachem ve'yiskor dlatayim V'lo ta'iru mizbechi chinam Ein li cha'efetz bachem Amar Adonai tzvaot Umincha lo ertze miedchem Ki mi mizrach shemesh Ve'ad mevo Gadol shmi bagoyim Uvechol makom Muktar mugash Lishmi umincha tehora Ki gadol shmi bagoyim Amar Adonai tzvaot Ve'atem mechalalim oto Be'morchem Shulchan Adonai migoalhu V'nivo nivze ochlo V'amartem Hine matla Ve'hipachtem oto Amar Adonai tzvaot
והבאתם גזול, ואת הפיסח ואת החולה, והבאתם את המנחה, הארצה אותה, מידכם אמר אדוני, וארור נוכל, ויש בדרו זכר, ונודר, וזובח מושחת לאדוני, כי מלך גדול אני, אמר אדוני צבאות, ושמי נורא בגויים, ועתה עליכם המצווה הזאת הכהנים, אם לא תשמעו, ואם לא תשימו הלב לתת כבוד לשמי, אמר אדוני צבאות, ושילחתי בכם את המרע, וארותי את ברכותיכם, וגם ארותיה, כי אינכם שמים הלב. הנני גואר לכם את הזרע, וזריתי פרש על פניכם, פרש חגיכם, ונשא אתכם אליו, וידעתם כי שילחתי עליכם את המצווה הזאת, להיות בריתי את לוי, אמר אדוני צבאות. בריתי הייתה איתו, החיים והשלום, ואתנם לו מורא ויראני, ומפני שמי ניחתו. תורת אמת הייתה בפיהו, ועוולה לא נמצא בשפתיו. בשלום ובמישור הלך איתי, ורבים השיב מעוון. כי שפתי כהן ישמרו דת, ותורה יבקשו מפיהו, כי מלאך אדוני צבאות הוא. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, צור כל העולמים, צדיק בכל הדורות, האל הנאמן האומר ועושה, המדבר ומקיים, שכל דבריו אמת וצדק. נאמן אתה הוא אדוני אלוהינו, ונאמנים דבריך, ודבר אחד מדבריך כל לא ישוב ריקם, כי אל מלך נאמן ורחמן אתה. ברוך אתה אדוני האל הנאמן בכל דבריו. רחם על ציון כי בית חיינו, ולעלובת נפש תושיע במהרה בימינו. ברוך אתה אדוני משמח ציון בבניה. שמחנו אדוני אלוהינו באליהו הנביא עבדך, ובמלכות בית דוד משיחך. במהרה יבוא ויגל ליבנו, על כיסאו לא ישב זר, ולא ינחלו עוד אחרים את כבודו. כי בשם קודשך נשבעת לו, שלא יכבה נרו לעולם ועד. ברוך אתה אדוני מגן דוד. על התורה ועל העבודה ועל הנביאים ועל יום השבת הזה, שנתת לנו אדוני אלוהינו לקדושה ולמנוחה, לכבוד ולתפארת. על הכל אדוני אלוהינו אנחנו מודים לך ומברכים אותך. יתברך שמך בפי כל חי תמיד לעולם ועד. ברוך אתה אדוני מקדש השבת. Yasher Koach, well done. We now follow along, hopefully, for the prayer for the United States and Israel by Alan Levin. Eloheinu v'Elohei Avotenu, our God and God of our ancestors, we invoke your blessings upon our country, the United States of America, its president and its elected officers, and all those who exercise just and right authority. Do instruct them out of your law so that they may administer all affairs of state in justice and equity,
and that peace and security, happiness and prosperity, right and freedom may forever abide among us. Unite all the inhabitants of our country, whatever their origin, race, or belief, into a bond of true brotherhood. Banish hatred and bigotry and safeguard the ideals and free institutions which are our country's glory. We also invoke your blessings on the state of Israel. Do enable Israel, our eternal homeland, to withstand and outlive the hostility of its neighbors, to grow and to flourish. Enable all of its inhabitants to live together in peace. May the state of Israel be at peace and be secure within its borders. May it continue to serve as a homeland for your people, a light to all the nations, and a source of spiritual renewal to Jews and to all peoples throughout the world. And finally, we ask your blessings upon the valiant servicemen and women of the American military forces and the Israel Defense Forces, who risked their lives to protect all of us. Fill their hearts with faith and courage. Guide them in peace, lead them toward peace, and return them speedily to their families alive and unharmed. And let us all together say, Amen. Thank you, Alan. And it's a pleasure now to call upon next week's bar mitzvah, Owen Ackerman, who's going to lead us in the Ashrei responsively, page 181. Ashrei Yoshvei Beitecha, Odi Hallelujah Selah. Ashrei Shkakalo, Ashrei Shaddai Elohim. Tehillah LeDavid, Arumim Chai HaMelech, Baruch Shimcha Leolam Vaed. Bechol Yom Arechecha, V'alala Shimcha Leolam Vaed. Gadol Adonai Umchula Me'od, Veli Gdulato Ein Cheker. Dor L'Do Yishbach Ma'asecha, Uvuratecha Yagidu. Hadar Kevod Hodecha, V'divrei Niflotecha Asicha. Vazuz Nuratecha Yomeru, Utoatecha Asabrena. Zecher Rav Tuvcha Yabiu, Vesidchatcha Yiranenu. Hanun Brachum Adonai, Er Galmayim Kladcha said. Tov Adonai Lakol, Berachamav Al Kol Masav. Yodu Adonai Kol Ma'asecha, V'hasidecha Yevarchucha. Kevod Malchutcha Yomeru, Ugvuratcha Yedaberu. Leodia Leavdeam Gavrotav, Uvod Hadar Malchuto. Malchutcha Malchut Kol Olamim, Umem Shaltecha B'chol Dor Vador. Someach Adonai Kol Chlofim, V'zokei Plachol Hatfufim. Einei Chol Elecha Yasaberu, Ve'ata Noten Lachem Et Ochlam Be'ito. Oteach Et Yadecha, V'asmi Elochol Hai Ratzon. Sadiq Adonai B'chol Derachav, V'chasid B'chol Masav. Karov Adonai L'chol Choroav, L'chol Aksher Yikru V'yamet. Ritzon Yirav Yaseh, Ve'et Shavaltan Bishma Ve'yoshiyim. Shomer Adonai Kol Choav, Ve'et Korashayim Yashmid. Tehillat Adonai Deberpi, Vivarech Kol Bashar Shem Kodsho Leolam Vaed. Vanachnu Nevarech Ya, Me'ata Ve'ad Olam. Hallelujah. Thank you. And now let us rise as we return the Torah, page 183. Yeah, hallelujah, Shem Adonai, Ki Nizgav Shemo Levado. Hodo Eretz B'Shamayim, V'yaren Keren Yamo. Te'ir Arechal Chasidav, Livnei Yisrael HaGerov. Hallelujah, hallelujah, hallelujah.
Aseh Shalom, Shalom Aleinu ve'al kol Yisrael. It's Chaim hi l'machazikim ba v'tzomchea ve'ushar dera'ea darcheinam v'chol netivotea shalom ashiveinu Adonai elecha v'nashava Chadesh Chadesh Yameinu Chadesh Yameinu kekadram. All right, you may be seated. Good Shabbos again, everybody. Hope everyone had a wonderful Thanksgiving, and it's good to have everyone here this morning. For those of us who have been blessed to have children, we know and we wished when they were first born that there would have been some kind of user's manual, right? How do you deal with children? How do you know how to answer certain questions? How to guide them in the right ways? How to make them productive, responsible, and inspired adults? How to get them to work hard in school, make good grades, simply be good kids. It's amazing. You can raise your kids in the exact same way, and one can be a scholar and one can care less about school. One can love sports and the other can run away when he or she sees a soccer ball or basketball. One can be very involved with theater and the other can be very involved in basketball. You raise them the exact same way, they have the exact same parents, and yet they can turn out in very, very different ways. It's the old nature versus nurture debate. How much of when we raise our children comes from their genetics, and how much of it comes from the environment in which they're raised? How much of an influence can we as parents really have on our children? Many of you may know the story. In July 1961, identical Jewish triplets were separated shortly after they were born and adopted by 3 different families. None of the 3 boys or their adoptive families knew of the other's existence. Then remarkably, 19 years later, one of their triplets, named Robert, arrived at the same upstate New York community college that his long-lost brother Eddie had attended the year before. Robert would walk into campus. He walked on campus the first day, never been there before, and people said hi to him. How you doing? How was your summer? Missed you. Do you remember where you put so-and-so? How do you like your place compared to last year? Robert had no idea what they were talking about, but eventually they connected the dots, and the media around the world reported that Robert was able to reconnect with his long-lost brother Eddie, who had attended that same exact college the year before. There was such a media frenzy that eventually the third triplet, named David, realized he was the third, and the trio became celebrities as their story spread, appearing in TV commercials, TV shows, even movies. But as the documentary that some of you may have seen, 3 Identical Strangers, discloses, what began as a very feel-good celebration soon turned very sinister amid revelations that the triplets were actually part of a secret experiment that a Jewish adoption agency named Louise Y. Services had had conducted and covered up for many years. The triplets, who for years had been subjected to so-called routine adoptee testing, eventually discovered that they had been intentionally separated and placed in families of different socioeconomic classes. Their adoptive parents were not told that the boys were part of an actual research study. They were part of a very cruel medical experiment to answer the age-old debate.
nature versus nurture. It's amazing that this adoption agency purposely separated these triplets to be able to do research to decide what's more important, nature or nurture. How much of a human personality is a matter of biology and genetics, and how much of it is due to parental and environmental factors? There are, of course, many studies that support many views. Many of us may have our own opinions about our own personal experiences. And the question, of course, is not a new one, and it's confronted again in our Torah portion this week, when Isaac and Rebekah have twins, Jacob and Esau. And at the very beginning of our Torah portion, we're told that as the twins are in Rebekah's womb, that they're already warring with each other. They're always fighting. They're already fighting amongst each other. Isn't that amazing? The Torah at the very beginning, before they're even born, already tell us that Jacob and Esau are fighting with each other. And according to the tradition, Esau wants to come out first. Jacob wants to come out first. Esau does come out first, but Jacob is holding on to his heel, and thus he gets his name. Isaac was nurtured and taught by his father, Abraham. Isaac tries to do the same with both. Rebekah, of course, tries to do the same. Esau possesses many of the same genetics and is offered the same opportunities that his brother Jacob has. But no amount of persuading or threat of punishment could change Esau's character. Esau, according to the tradition, just refused to learn. He refused to behave. And even though he was possessor of the same genes, and we assume the same level of intelligence of his brother Jacob. But Jacob would become the next patriarch of Judaism. He would become Abraham, Isaac, Jacob. He was the next father of our tradition. And then his twin brother Esau, who he had been warring with since they were in the womb, became the grandfather of our arch enemy, Amalek. How is that possible? They have the same genetics, and yet they turn out completely different ways. This seems to go on the side of nurture. The evidence goes on, however. We learn in our Torah portion that Isaac loved Esau because the game was in his mouth. The rabbis tell us that Esau was a man's man. Right at the beginning, we learn that Jacob liked to stay at home. His nature made him more of a homebody. He liked to study. He was well behaved. He made straight A's. In many ways, he was a parent's dream. They struggled. There was no struggle in raising Jacob. But Esau, he liked to be outside. He didn't like to stay home and study. He liked to stay out past curfew as often as he could. He'd be on social media all day long. He would post inappropriate things. In many ways, the rabbis tell us he was a man's man. In some respects, maybe in good respects, maybe he'd be the captain of the football team or the top wrestler at the school, the toughest guy on the court. He was a tough guy. And the rabbis tell us he was a top hunter. But the rabbis also tell us that it may be that the game in his mouth wasn't that he was a hunter, but Rashi interprets this to say that Esau may have been a con man from the very beginning, that he had game in his mouth. He was able to trick other people with his words, deceive other people, make other people think that he was better than he was. He would lie to them. He'd con them out of money, con them out of possessions, even con his own parents. Is it nature or is it nurture? Esau, according to the rabbis, was a great man of influence among the local people. The local people, known as mostly as hunters, loved Esau. They made fun of Jacob. According to some midrash, Jacob would often be made fun of at school. He would run home and spend time with his mommy. He was a mama's boy. But Esau, he was the bully. He was the tough guy. Everyone was afraid to make fun of him. In fact, many people were fearful of him. Some people respected him. Is it nurture or is it nature? Isaac loved Jacob for his learning and his wisdom, we assume. But Esau in Isaac's mind, with his hunting, his strength, and his silver tongue, according to Isaac, seems to have been the best leader for our people. Isaac, it seems, gave incentive for Esau's potential Heisman Trophy winner
to go out and perform his best, to continue to do what he was doing. Go out and hunt the best game. Bring me the best food. Bring me the best products. Bring me the most wealth. Did he do the same for Jacob? Jacob seems to have picked up more of his gentle ways from his mother, Rebekah. At the end of the story, of course, the plan is for Esau to get the blessing. He's the firstborn child, just barely, but he is the firstborn child. But as all of us have learned before, we can remind you again today, of course, it's Rebekah's scheming, where she tells her son, Jacob, to go out and put fur on his hair, on his arms, to disguise himself, to make him smell like Esau. And so his blind father, Isaac, on his deathbed, accidentally blesses him. He gives him the blessing of the oldest child, making him heir to our people, making him the third patriarch. It's supposed to go to Esau, but due to Rebekah, it goes to Jacob. Going back to our case of triplets for a moment from that movie, when the triplets are reunited, they not only look identical, they display an uncanny number of shared habits. As some of you may remember from the documentary, if you saw it, it's incredible. They all like the same TV shows. They like the same movies. Even though they've grown up in completely different homes, they smoke the same cigarettes. And they've all been wrestlers at college. Yet their childhoods have been very different. Robert was raised in a very prosperous home. Eddie grew up in a very middle-class suburb. And David grew up in a very working-class neighborhood of Queens. Remember, that adoption agency purposely put them in very different types of homes. And perhaps because of that, the three of them have very different adult lives. They began to even look less alike and have very different health as they grow older. Their physiques change as they age, and they veer down very separate paths. And without spoiling the plot of this remarkable film, which I highly suggest to everyone, they ended up having very, very different outcomes in life. Is it nature versus nurture? And of course, the triplets share the same DNA, but they seem to have very different outcomes in life. What is the answer to our age-old question? The honest truth is, we of course still don't know. Even the Torah, with all its wisdom, still leaves many questions for all of us. Yes, of course, Jacob and Esau have the same genetics, but from the very beginning, they seem to be very different people. And it seems they're raised in very different ways. But we still don't have a definitive answer. Is it nature or is it nurture? As we all know, all of us as human beings are born with our own variables and genetics. No two human beings, even twins, are ever exactly alike. There's difference in hormones, brain development, and on and on. Nature can modify nurture, and nature can short-circuit the entire process. Nurture can modify nature. Nature can modify nurture. There has to be a measure of each in order to understand which way a person is going. As parents, as teachers, as grandparents, we do our best. But the debate continues. Is it nature or is it nurture? Shabbat shalom, everybody. And now let us rise as we begin our Musaf service, page 184. יגדל ויקדש שמי רבה בעלמא דברה חירותי וימליך מלכותי בחייכון וביום איכון וחי לכל בית ישראל בגלה בזמן קריב ויאמרו אמן בגלה בזמן קריב ויאמרו אמן יש ברבה מברך לעולם ועל מעלמיה יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתעלם שמי לקודשה
בריחו לאלה מכל ברכתה ושירתה תושבחתה ונחמתה תאמירן בעולמה ויאמרו אמן ויאמרו אמן ויאמרו אמן ויאמרו אמן. Amen. We can now continue together, page 185. Baruch atah Adonai Eloheinu ve'Elokei Avotenu v'Imotenu Elokei Avraham Elokei Yitzchak ve'Elokei Yaakov Elokei Sarah Elokei Rivka Elokei Rachel ve'Elokei Leah Ha'el HaGadol HaGibor ve'Hanora El Elyon Gomel Chasadim Tovim וקונה הכל, וזוכה חסדי אבות ואימהות, ומביא גואל לבני בניהם, למען שמו באהבה. מלך עוזר פוקד משיח ומגן, ברוך אתה אדוני, מגן אברהם ופוקד שרה. אתה גיבור לעם אדוני, מחיי מתים אתה, רב ליושיע. משיב הרוח ומרעיד הגשם, מכלכל חיים בחסד, מחיי מתים ברחמים רבים, סומך נופלים ורופא חולים, ומתיר אסורים, ומקיים אמונתו ישנה יפר. מי כמוך בעל גבורות ומידו מלך, מלך ממית ומחיי ומצמיח ישועה, ונאמן אתה לחיות מתים. ברוך אתה אדוני מחיי המתים. נעריצך ונקישך כסוד שיח שרפי קודש, המקדישים שמך בקודש, ככתוב היה נביאך וקרא זה ואמר, קדוש 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 אדוני צבאות מלוך כל הארץ כבודו. כבודו מלא עולם שתה שואלים שואלים זה לזה, היי מקום כבודו ליומתה ברוך ימירו, ברוך כבוד אדוני ממקומו ייפן מרחמים ויחונם המייחדים שמו, ויחונם המייחדים שמו, ערב הבוקר בכל יום תמיד, פעמיים באהבה שמה אומרים שמע ישראל אדוני הוא אלוהינו אבינו ומלכנו ומושיענו, והוא ישמיענו ברחמיו שנית לעיני כל חי, להיות לכם אלוהים. אני אדוני אלוהיכם, בדברי קודשך כתוב לאמור, ימלוך אדוני לעולם אלוהי ציון לדור ודור, הללויה. לדור ודור, לדור ודור, לדור ודור נגיד גן לך ולנצח
ולנצח נצחים קדושתך נקדיש לדור ודור, לדור ודור, לדור ודור נגיד עליך ולנצח נצחים ולנצח נצחים קדושתך נקדיש ושיחך אלוהינו מפינו לא ימוש לעולם ועד כי על מלך גדול כי על מלך גדול גדול וקדוש אתה לדור ודור לדור ודור לדור ודור נגיד לך ולנצח נצחים ולנצח נצחים קדושתך נקדיש ברוך אתה אדוני הקדוש הקדוש Sim Shalom, middle of 191. Sim Shalom, Tova Uvracha, Rein v'chesed v'rachamim, Aleinu ve'al kol Yisrael, Amecha, Amecha, Barcheinu, Barcheinu Avinu, Barcheinu Avinu ve'or banecha Sim Shalom Tova Uvracha Chein v'chesed v'rachamim Aleinu ve'al kol Yisrael
תורת חיים ואהבת חסד ואהבת חסד וצדקה וברכה ורחמים וחיים ושלום. שים שלום טובה וברכה חן וחסד ורחמים עלינו ועל כל ישראל. עמך עמך וטוב בעיניך לברך את עמך ישראל בכל עת ובכל שעה בשלומך. שים שלום טובה וברכה חן וחסד ורחמים עלינו ועל כל ישראל. עמך עמך ברוך אתה אדוני המברך את עמו ישראל בשלום. And you may be seated. So we now continue with the Kaddish Shalem, page 203. יגדל ויגדל שמי רמה ואמרני ואחירותי ואמליך מלכותי וחייכונו וימכונו חיי לכל בית ישראל וגדל בזמן קריב ויאמרו אמן. ישמר אבא מברך לעולם ולעלמיה יתברך יברך וישתבח ויפאר ויטומא וינשא ויתהדר ויתעלה ויתהלל שמי לקודשא בריחו אלא מכל בחטא ושירתה תושחתה ונחמתה דמירן ועלמה ויאמרו אמן. תקבל סרטון ואותון לכל ישראל קדם אבון ובשמיה ויאמרו אמן. ישלם הרב מן שמיה וחיים עליה ועל כל ישראל ויאמרו אמן. עושה שלום במרומיו הוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל ועל כל יושבי תבל ויאמרו Amen. Ein Keloheinu, page 204. Ein Keloheinu, ein Kadoneinu, ein Kemalkeinu, ein Kemoshienu, mich Eloheinu, mich Adoneinu, mich Kemalkeinu, mich Kemoshienu, Nodel Eloheinu, Nodel Adoneinu, Nodel Malkeinu, Nodel Moshienu, Baruch Eloheinu, Baruch Adoneinu, Baruch Hakeinu, Baruch Moshienu, Atahu Eloheinu, Atahu Adoneinu, Atahu Malkeinu, Atahu Moshienu, Atahu Shiktiru, Avoteinu, Lefanecha Ketoret Hasamim. We rise for Aleinu on page 205. עלינו לשבח לאדון הכל, לתת גדולה ליוצר בראשית, שלא עשנו כגויי ארצות, ולא שמנו כמשפחות האדמה, שלא שם חלקנו כהם, וגורלנו ככל המונם. ואנחנו קוראים ומשתחווים ומודים לפני מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא, שהוא נוטה שמיים ויוסר הארץ, ומושב יקרו השמיים ממעל, ושכינתו זו בגובה מרומים. הוא אלוהינו אין עוד, אמת מלכנו אפס זולתו,
ככתוב בתורתו, וידעת היום והשבות אל לבבך, כי אדוני הוא האלוהים בשמיים ממעל, ועל הארץ מתחת נאמר והיה אדוני למלך על כל הארץ, ביום ההוא יהיה אדוני אחד, ושמו אחד. And now we invite all those in mourning and all those observing a yurtzeit to remain standing for the words of the Mourner's Kaddish, page 207. Yitkadal v'yikadash shemei rabbah, v'yalma divrach yirteh, v'yalmik machuteh, v'chayechon v'yomechon v'chayeh dekol beit Yisrael, ba'agala v'zman kariv v'yimru amen. Yehi shmei rabbah mevorach leolam omea maya. Yitbarach v'yishtabach v'yitbar v'yitraman v'yitnaseh v'yitadar v'yitaleh v'yitalal shemei dekudusha brechu le'ela min kol berchata v'shirata tishbechata v'nechemata da'amiram v'yalma v'yimru amen. Yehi shlamba rabba min shemaya v'chayim aleinu v'yakol Yisrael v'yimru amen. Osei shalom b'mromav hu ya'aseh shalom Aleinu v'yakol Yisrael v'imru. Amen. And you may be seated. Just a few announcements I want to share with you. Tomorrow is the annual B'nai B'rith Schlep Sunday at our Jewish Community Center. Starts at 7 a.m. They'll be out there all day. If you have any used clothing, non-perishable food, other things you'd like to give away, it's a convenient and easy way to make a difference. Just bring your items to the JCC and they'll be there to help collect those items. This upcoming week, we have our continuing Shabbat to go program. You can order Shabbat dinner through our wonderful kitchen. As long as you go to our website, make the order by Tuesday, you can pick it up Friday afternoon or even at services on Friday. It's an opportunity to get a nice Shabbat dinner and take it home and have Shabbat dinner with your loved ones. And all the information can be found on our website. We also have a lot of wonderful education programs coming up. We continue our Life of Meaning year with this month, December 12th and 19th. We're going to have two wonderful debates, one about Jewish views of reincarnation and the other about the belief in the afterlife, when our own Rabbi Morgan will talk with Rabbi Gelman from United Orthodox Synagogue about differing Jewish beliefs of the afterlife. That's December 12th and December 19th. And of course, we have a few programs upcoming from Hanukkah, which, believe it or not, is less than a month away, less than 4 weeks away. It's coming up quick. So look for Hanukkah programs on our website, and we'll be making more announcements soon enough about different programs and different ways to celebrate Hanukkah for you and your family and friends here at Beth Yeshurun. This weekend, of course, Cantor Finkelstein couldn't be with us. He's with family this weekend, but we're very blessed at Beth Yeshurun on a weekend like this. We could call upon our cantorial student. It sounds like a great cantor already. Neil Tybel. Beautiful job today. Every time we hear you, you can tell it's getting better and better and better. The learning is continuing, and we wish you good luck with your finals. I guess they're coming up in the next few weeks. Sorry to remind you. So enjoy a restful Shabbat with your family today, and I know you're back off to New York tomorrow, and we'll see you over winter break. But good luck, Neil, with your finals, and continued success and blessings. And thank you for doing a beautiful job this morning, leading us in services. Beautiful job. Thank you, Neil. And now we're ready to bring our service to a close. We'll do a Don Olam, and then we'll rise for Kiddush and Hamotzi, and we're all invited to the Pulaski Arach Auditorium for our Kiddush lunch. Adon Olam asher malach b'tzerem kol yatzir nivra ein asa b'chefso kol azai melech shemo nikra azai melech shemo nikra ve'acharei kichrot hakol levado imloch nora ve'hu haya ve'hu ove ve'hu yiyeh
ותפארה, והוא יהיה ותפארה, והוא אחד ואין שני, להמשילו להכבירה, בלי ראשית, בלי תכלית, ולא העוז והמשרה, ולא העוז והמשרה, והוא אלי וחי גואלי, בצור חבלי בצרה, והוא ניסי ומנוסי, מנת כוסי ביום אקרא, מנת כוסי ביום אקרא, בידו אפקיר רוחי, והייתי שן בעירה, ועם רוחי גבייתי, אדוני לי ולא ירא, אדוני לי ולא ירא. Please rise now. על כן ברך אדוני את יום השבת ויקדשהו, ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם בורא ברי הגפן. Amen. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם המוציא לחם מן הארץ. Amen. Good Shabbos, everyone.